Nagara Maharaj is there. Thank you, Maharaj, for being with us on this wonderful day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Maharaj. Yeah, Maharaj, we are also on YouTube. You can start, Maharaj. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachalane Nirvishesha Shunyavadi Adane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama. Today is the appearance day of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. இன்று தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பிறப்பு தினம். So we generally give him this title, Founder Acharya. நம்ம ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் என்கிற இந்த தலைப்பை அவரிடம் கொடுக்கிறோம். So he is the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியாராக அவர் தோற்றுவிக்கப்படுகிறார். Although it is a common practice to worship Guru like the Diksha Guru, still there is a special worship given to Srila Prabhupada as the founder Acharya. குறிப்பாக தீக்ஷா குரு என்பவருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வழிமுறை வழிபாடு இருந்திருந்தாலும் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் என்கிற முறையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு உன்னத இடத்தை எடுத்திருக்கிறார். So of course officially in our GBC laws we have some rules that say that most prominence has to be given to the worship of Prabhupada. அதிலும் குறிப்பா இந்த இஸ்கான் உயர்மட்ட குழுவுல பிரதானமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் வழிபாட்டிற்கு நாம் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என சொல்லப்பட்டுள்ளது.
So as a matter of our institution and the directions given by Srila Prabhupada, we have to give great importance to him. அதனால நாம் இந்த இயக்கம் என்கிற முறையில் அது What happened there? Can you hear me? Yes, Maharaj, we are able to Maharaj, we are hear. able to hear you. Okay. So unfortunately, as the founder becomes more and more distant in time, people seem to get disconnected from the founder. So now it is another generation of devotees. We had Prabhupada and his immediate disciples, so I have a close relationship with Srila Prabhupada. Then the disciples of the present gurus have a indirect relationship. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார். பொதுவாக ஒரு இயக்கத்தின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் என்று வரும் பொழுது அவர் இருக்கும் வரை அது பிரதானமாக இருக்கும். இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் நெருங்கிய சங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டவர்களும் இருக்கிறாங்க. நிறைய சீடர்கள் அவர்களது சீடர்களாகவும் இருக்கிறாங்க. And very soon then we'll have another generation and another generation. அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை, அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறை, இவ்வாறு தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கும். So in this way, the founder acharya becomes more distant to the devotees in the present time. இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் என்கிற முறையில அந்த தலைமுறை என்று வரும்போது ஒரு சிறை இடைவெளி ஏற்படுகிறது. However, we should, by some means or other, prevent that type of distance. எது எப்படி இருந்தாலும் இம்மாதிரியான இடைவெளியை நாம் தவிர்த்தாக வேண்டும். So of course, many people will feel that, well, that's very difficult because we prefer personal relationships. ஆனா பொதுவா இப்ப இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சில சமயம் சொல்வதுண்டு, தனிப்பட்ட உறவு முறைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். And the relationship with Prabhupada is quite distant because it's not living at the present time. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தற்போதைய காலத்துல வாழாத பட்சத்துல ஒரு இடைவெளி இருப்பதை உணர்கின்றனர். However, there's some truth in that, but at the same time, we should also realize that Prabhupada has a big influence over our whole society. இதில் ஓரளவுக்கு உண்மை இருந்தாலும் இந்த இயக்கத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஆதிக்கம் முழுமையாக இருப்பதையும் அறிவோம். So the basic rules that we follow and the structure of the society comes from Prabhupada. அதனால அடிப்படையில நாம இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் உபதேசத்தையும் கோட்பாடுகளை தான் இந்த இயக்கத்துல நாம பிரதானமாக கடைபிடிக்கிறோம். And all the books that we study daily, like Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, they are coming from Srila Prabhupada. அடிப்படையில பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்கள் எல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் எழுதப்பட்டது. So therefore, there is a big influence of Srila Prabhupada upon all the devotees. அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஆதிக்கம் என்பது அனைத்து பக்தர்களிடத்திலும் காணப்படுவது. And somehow or other, we have to have this continue in future generations as well. இதே உறவு முறை இனி வரக்கூடிய தலைமுறையினரும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். So the Guru Puja, the Vyasa Puja, the celebration of the appearance day, is one occasion by which we can emphasize the position and importance of Srila Prabhupada in our movement. அதனால இந்த இயக்கத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் முக்கியத்துவம் நமது இயக்கத்துல நிலைநிறுத்துவதற்காக இந்த குரு பூஜை, வியாச பூஜை பிரதானமாக கொண்டாடப்படக்கூடிய தினம். At the same time, we should also be a little careful. அதே சமயத்தில் நாம் சற்று ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். And we have to be careful that this does not simply become some ritual. இது வெறும் சடங்காக இருக்காத அளவிற்கும் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Some rituals we do, they have no meaning to them. சில சடங்குகளை செய்வோம் அர்த்தம் இல்லாமல். So Srila Prabhupada also criticized this type of ceremony. அதே போன்று செய்யப்பட்டால்
ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் இப்பேற்பட்ட சடங்குகளை அவர் விமர்சிக்கிறார். So in writing one Vyasa Puja offering to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur some years after his disappearance, and then he said, all of this worship is fruits and flowers. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் மறைவு தினத்தை கொண்டாடிய போது இந்த சடங்கு வெறும் இந்த புஷ்பம் பழம் அர்ப்பணிப்பது போல ஒரு சடங்காக மாற்றிவிடக்கூடாது என தெரிவித்தார். So every year the Gaudiya devotees, they would worship at Vyasa Puja Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and have nice flowers and do nice arti and offer nice prasadam, etc. But more important than that is that we understand and follow the instruction. குறிப்பாக இந்த வியாச பூஜை தினத்தன்று இந்த கௌடிய மடத்து பக்தர்கள் பெரிய அளவுல பூஜை செய்வது, பிரசாதத்தை அர்ப்பணிப்பது, மலர் மாலையை கொடுப்பது, இதில் கவனம் கொள்கின்றனர். அதைவிட முக்கியமானது ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் மனநிலை மற்றும் அவர் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பது. So Srila Prabhupada has given many instructions for many types of devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பலதரப்பட்ட பக்தர்களுக்கு பலவிதமான உபதேசங்களை அருளியுள்ளார். And we should try to find out what are those important instructions. முக்கியமான உபதேசங்கள் என்ன என்பதை நாம் தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And we should implement those in our life. அது நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் அமல்படுத்த வேண்டும். So Prabhupada gave particular instructions to his different disciples. ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் தனது சீடர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உபதேசங்களையும் கூறியுள்ளார். And Srila Prabhupada got a particular instruction from his spiritual master Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கும் அவரது குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரிடமிருந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உபதேசம் பெற்றுள்ளார். So Prabhupada commented that he took the order of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as his very life and soul. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், அவரது குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரின் உபதேசத்தை அவர் தனது வாழ்வின் உயிர் மூச்சாக எடுத்துக்கொண்டார். And that was the means of his success. இதன் மூலமாக அவர் வெற்றியை கண்டார். Similarly, we also have to find out what Srila Prabhupada wants us to do. இதே போன்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எதை விருப்பப்படுகிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And then we should strive to accomplish that. பிறகு அதை எவ்வாறு அந்த நோக்கை அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும். Of course, the ultimate goal of the Guru is that one attain the lotus feet of Radha and Krishna. குருவின் நோக்கம் என்னவெனில் அனைவரும் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் திருப்பாத கமலங்களை அடைய வேண்டும். But then we may have some more particular type of service. அதுல நமக்கு ஒரு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேவையும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So of course Prabhupada could not now give individual services to individual devotees. இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையை அவரால் அளிக்க இயலாது. But we do have the general directions that Prabhupada has given. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பொதுப்படையான வழிகாட்டுதல்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So one of those is to understand what is in the books. அதில் ஒரு பிரதானமான விஷயம் அவரது புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது. So this also means that we do have to follow the instructions given in the books. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உபதேசத்தை நாம் பின்பற்றியாக வேண்டும். And another instruction is that we have to continue. அதுல அவரது உபதேசத்தை தொடர்ச்சியாக நாம் அமல்படுத்த வேண்டும். And another instruction is that we have to work within the organization ISKCON. அதே சமயத்தில் இந்த ISKCON இயக்கத்திற்குள் நாம் நமது சேவையை தொடரும் விதத்துல நாம் நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். So we have to cooperate with other devotees.
மற்ற பக்தர்களுடன் நாம் நமது ஒத்துழைப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும். At the same time, Prabhupada also encouraged individual devotees if they had their own ideas about doing things. He also encouraged them. ஒரு சில பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டு சேவை செய்வதற்கென்று சில சிந்தனைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் அதையும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஊக்கம் கொடுத்து கொண்டிருப்பார். And the nature of this world is that it is always changing. இந்த உலகின் தன்மை என்பது அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். Of course, for thousands of years, it did not change too much. ஆனா ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள்ல அது பெரிய அளவுல மாற்றம் ஏற்படவில்லை. But then in India, the Muslims came, and then the British came. So there was change at that time. ஆனா இந்த இந்திய நாட்டில் ஆங்கிலேயர்கள் முகலாயர்கள் வந்த பிறகு பெரும் மாற்றம் நடந்தேறியது. And then after that, India became independent. பிறகு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. So all of these changed the social circumstance of the people of India. இதன் மூலமாக சமூக அளவுல ஒரு பெரிய புரட்சியும் மாற்றமும் இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ளது. Yeah. And simultaneous to this was a development of modern technology. அதே சமயத்தில் இப்ப நவநாகரிக தொழில்நுட்பமும் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. And a industrialization of society. தொழிற்கூடங்களும் பெரிய அளவுல தொழிற்சாலைகள் பெருகிவிட்டது. And urbanization, everybody moving to the cities. அனைவரும் நகரத்தை நோக்கி குடிபெயர்ந்து வருகின்றனர். So this has changed the social structure of society. இது இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக அடிப்படையை மாற்றி அமைத்துள்ளது. And then added to that, then we get modern communication methods. அதற்கு மேலாக நவநாகரிக இந்த தொலைத்தொடர்பு இதிலும் மாற்றம் வந்துள்ளது. Communications has advanced rapidly over the last 20 years. கடந்த 20 ஆண்டில் இந்த தொலைத்தொடர்பு துறை மூலமாக பெரிய அளவுல முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. This has also had an impact upon all the different societies of the world. இது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமூக தரப்பினரையும் இது ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. So the devotees have to adapt to all of these changes that are taking place. இப்ப இந்த உலக அளவுல நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த மாற்றங்களுக்கு தகுந்தாப்புல பக்தர்கள் தங்களை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And changes will continue to take place at a very fast rate as we go into the future. எதிர்காலம் என்று பார்க்கும்போது இந்த மாற்றம் என்பது பெரிய அளவுல மாறிக்கொண்டே செல்லும். And accordingly, we will have to change our methods of preaching. அதே போன்று நாம் பிரச்சார யுக்திகளையும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். But there are certain things we cannot change. சில விஷயங்கள் அடிப்படையில் மாற்ற இயலாதது. So as members of ISKCON, we have to keep the society together, following the principles that Prabhupada established. நாம் இந்த இயக்கத்தை கட்டுக்கோப்பாக வைத்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை எல்லாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். At the same time, we have to modernize and adapt our preaching to the situation at the present time. இப்ப இருக்கக்கூடிய தற்போது சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற் போல நாமும் நமது பிரச்சாரத்தை தொழில்நுட்பத்திற்கு தகுந்தாற் போல நாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So we have to use our intelligence to see what we can change and what we cannot change. நாம் நமது புத்தியை பயன்படுத்தி எதை நம்மால் மாற்றி அமைக்க இயலும், எதை மாற்ற இயலாது என்பதையும் அறிய வேண்டும். So that is, you can say, a little bit of a difficult process sometimes. அதனால் தற்போதைய காலகட்டத்துல அது சில சமயம் கடினமாகவும் தோன்றலாம். Yet this is necessary in order to survive and increase the movement in the future. இந்த இயக்கத்தை விஸ்தாரம் செய்வதற்கும் இந்த இயக்கத்தை எண்ணிக்கையில் அளவுல பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இது நிச்சயம் இன்றியமையாதது ஒன்று.
Srila Prabhupada was pleased when his devotees published books. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எப்போதெல்லாம் பக்தர்கள் புத்தகத்தை வெளியிட்டார்களோ அதை கண்டு மகிழ்ந்தார். He was pleased when they could distribute those books. புத்தகம் விநியோக நடைபெறுவதையும் கண்டு அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார். He was pleased when the devotees could open up temples in new countries. பல்வேறு நாடுகள்ல புது புது கோயில்களை ஏற்படுத்தும் போதும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார். He was pleased when there was an increase in the devotees. அதே சமயத்துல பக்தர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிக அளவுல வரும்போது அதையும் கண்டு அவர் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So increase is very pleasing, but we have to be careful. ஆனா நாம இத அதிகரிக்கும் போது சற்று கவனமும் ஜாக்கிரதையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். So increase nice, but the quality also has to be there. நாம இத இயக்கத்தையும் விஸ்தாரம் செய்யணும், அதே சமயத்துல தரத்தையும் நாம் பராமரிக்க வேண்டும். We could increase the number of books, but there's no content in the books. What's the use? அதனால புஸ்தகத்தின் எண்ணிக்கையை நாம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறோம், ஆனா உள்ள அங்க சமாச்சாரங்கள் இல்லை எனில் அது பிரயோஜனமற்ற ஆகிவிடும். We can increase the number of devotees, but if they have very weak faith, what is the use? நாம பக்தர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை குறைந்த அளவில் இருந்தா எந்த விதத்துல அது பயன்? We can increase the number of temples, but if they become materialistic, what is the use? நாம கோயிலின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கலாம், ஆனா அதெல்லாம் சடங்காக மாறிவிட்டால் என்ன செய்வது? So we have to have we can say a spiritual strength behind all of this increase. அதனால நாம இதை அதிகப்படுத்தும் போது நாம் நம்மிடம் ஆன்மீக சக்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். So in other words, we have to go back to the basic instructions that Srila Prabhupada gave for all of the devotees. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அடிப்படையான உபதேசங்களை நாம் அனைவரும் நிச்சயம் கடைபிடித்தாக வேண்டும். And combined with that, then we can strive to increase the movement. இதன் மூலமாக நாம் இந்த இயக்கத்தின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தலாம். So this is what would be pleasing to Srila Prabhupada. இது நிச்சயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு மகிழ்வை கொடுக்கும். So on Prabhupada's Vyasa Puja, we worship Prabhupada with arti, and we offer him prasadam, and we offer praises. அதனால நாம் இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் வியாச பூஜையின் போது ஆரத்தி, பிரசாதம், புகழுரையை கொடுக்கிறோம். But the real praise would be to what we can offer to Srila Prabhupada that will please him the most. ஆனா இந்த புகழுரை என்பது எதை நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும்? அதன் மூலமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிச்சயம் மகிழ்ச்சி அடைவார். And what would be most pleasing if we can fulfill his desires of increasing the movement, but not diluting it in any way. இந்த இயக்கத்தின் வளர்ச்சியும் நாம் பெரிய அளவுல கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே சமயத்துல அடிப்படையான அந்த கோட்பாடுகளில் நாம் எந்த விதத்திலையும் அதை நாம் கரைத்து விடக்கூடாது. So each devotee has his own capacity. ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் அவருக்கென்று ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட சக்தி இருக்கும். And that capacity we may think is limited. சில சமயம் அந்த சக்தி என்பது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது. But by the mercy of Krishna, then we can do surprising things. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கருணையினால் பல அற்புதங்களை நம்மால் செய்ய இயலும். When Srila Prabhupada was going to America and he arrived there, he wrote one poem about his arrival in America. And then he was thinking, well, Krishna, I'm like a puppet in your hands. Whatever you want to do, you do. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவிற்கு வருகை புரிந்த போது அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் பிரார்த்தனை செய்வது, நான் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பொம்மை, என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தெரிவித்தார்.
And then Prabhupada was thinking, if I can make one devotee in America, I will be successful. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தார், அமெரிக்காவில் என்னால் ஒரு பக்தர்களை என்னால் ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் இந்த இயக்கம் வெற்றி அடைந்ததாக நான் கருதுவேன். But then we see that Prabhupada was much more successful than that, and he created a worldwide movement. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதற்கு மேலாக பெரிய அளவுல வெற்றி அடைந்தார், இந்த இயக்கத்தையும் உலகளாவிய அளவிற்கு கொண்டு சென்றார். And that movement has influenced society around the world. இந்த இயக்கம் என்பது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சமூக தரப்பையும் பெரிய அளவில் ஊடுருவி உள்ளது. So we should pray for getting the mercy of Srila Prabhupada, and definitely he will give that mercy. நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் கருணைக்காக பிரார்த்தனை செய்தோம் என்றால் நிச்சயம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கருணையை பொழிவிப்பார். This mercy is spiritual. இந்த கருணை என்பது ஆன்மீகமயமானது. It is beyond time. இது காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. So we should not think, well, Prabhupada has disappeared many years ago, over 40 years ago, so how can he give mercy now? Because this is beyond time, yes, Prabhupada can give us mercy now. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மறைந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆகிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எவ்வாறு கருணையை பெறுவோம் என நினைப்போம். ஆனா இது காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நிச்சயம் நமக்கு கருணையை கொடுப்பார். So we should pray for his mercy. நாம் அவரது கருணைக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். But still, what do we want from his mercy? நாம் அவரது கருணையின் மூலமாக எதை அடைய முயல்கிறோம்? So the best prayer is to pray for our advancement in Krishna consciousness. And if we advance, then we'll be able to understand everything perfectly. அதனால் நாம பிரார்த்தனை செய்வது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறும் போது உள்ளதை உள்ளதுபடி நம்மால் அறிய இயலும். We'll be able to inspire others. We'll be able to increase the movement. நாமும் மற்றவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து இந்த இயக்கத்தின் எண்ணிக்கையும் நம்மால் இயலும். And we'll be capable of creating unity in the movement. அதே சமயத்தில் பக்தர்களுக்கு மத்தியிலும் நம்மால் ஒரு ஒற்றுமையையும் ஏற்படுத்த இயலும். So this should be our prayer on this day of worshiping Srila Prabhupada. ஸ்ரீல பிரபுபாதரை வழிபடக்கூடிய இந்த தினத்தில் இப்பேற்பட்ட பிரார்த்தனையை நாம் செய்ய வேண்டும். And of course this will be to our advantage. இது நமக்கு நிச்சயம் ஒரு அனுகூலத்தை கொடுக்கும். Everybody wants to advance in spiritual life. இதன் மூலமாக அனைவரும் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவர். So getting the mercy of Srila Prabhupada is an ideal way in which we can advance in our Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறுவதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் கருணையை பெறுவதுதான் சிறந்த முன் உதாரண வழியாக சொல்லப்படுகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Agga Prabhu. Thank you, Maharaj. Maharaj, during Srila Prabhupada's time, the inmates were about, the congregation were only very meager percentage, 10% or something, and the inmates were about 90%. But today, if we can see, the entire 95% is congregation and 5% is the inmates. So is there any specific strategy or approach that in terms of preaching or in entirety, is there any change in the whole thing that's going to happen? Well, we see that this took place over a period of, after Srila Prabhupada's departure, it took about 15 years for the devotees to realize that there was some change. But that, it seems natural, because we see even Lord Chaitanya's movement was largely grihastas working in there at their individual, according to their varna. So it was congregational rather than brahmachari life. So the introduction of the brahmachari thing was something that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did. But we can expect that the majority of the people
will not be qualified to continue brahmachari life for very long. It's a good stage to go through, but it's not forever. So that's what happened in America. They became brahmacharis, and after 15 years, then they started becoming grihastas. ஸோ அவருடைய கேள்வி, ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் காலத்தின் போது பெரும்பாலும் எல்லாரும் வந்து முழு நேர பக்தர்களாக இருந்தார்கள். அந்த சமயத்துல 10% குறைவாகத்தான் காங்கிரிகேஷனல் பக்தர்கள் இருந்தார்கள். இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் 90% காங்கிரிகேஷனல் பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். 5% குறைவாக முழு நேர பக்தர்களாக இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் பிரச்சாரத்தில் ஏதாவது நாம சற்று மாறுதலை எதிர்பார்க்க வேண்டுமா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்த பொழுது பெரும்பாலும் எல்லாம் பிரம்மச்சாரி பக்தர்களாக இருந்தனர். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரும் இதை வந்து பிரதானமாக செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சகாக்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து கிரகஸ்தர்கள். 15 வருடத்திற்கு பின் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மறைந்த பிறகு இம்மாதிரியான மாற்றத்தை எல்லாம் எல்லாரும் உணர ஆரம்பித்தனர். அதனால பொதுவா இந்த பிரம்மச்சாரியம் சிறந்தது என்றாலும் பொதுவா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல எல்லாம் வந்து கிரகஸ்த நிலையை தான் வந்து மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க. சோ இந்த அடிப்படையான மாற்றம் என்பதையும் நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Yeah, so there is, let's say, space for everybody. So there's space for brahmacharis, space for grihastas, space for vanaprastha, space for sannyasis. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur made a society with all the ashrams, and similarly ISKCON also has all these ashrams. So it's just a matter of how many people in each ashram. So அதனால அனைவருக்கும் இது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி அனைவர்களும் அவர்களது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கும் இடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதன் அடிப்படையில தான் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் இந்த ஆசிரமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். இஸ்கான் அமைப்பும் இதன் அடிப்படையில தான் இந்த உள்கட்டமைப்பு செய்து வைத்திருக்கின்றன. So of course, at the present time, for many, it's probably easier just to make congregational grihasta devotees. அதனால இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல காங்கிரிகேஷனல் கிரகஸ்த பக்தர்களை உருவாக்குவது சற்று சுலபம். But we cannot neglect the other ashramas also. அதே சமயத்தில் மற்ற ஆசிரமத்தையும் நாம் உதாசீனப்படுத்த இயலாது. They all have their place in terms of the spiritual function. ஏன்னா அந்த ஆன்மீக செயல்பாடுன்னு வரும்போது அவரவர்கள் ஒரு நிலையில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். So naturally, society itself is divided into varnas, ashramas. So therefore, there will be a certain amount of people who will become brahmacharis, a certain amount who will be grihastas. So we have to cultivate both groups. அதனால இந்த வர்ண ஆசிரமங்கள் தான் அந்த சமூகத்துல இதன் அடிப்படையில தான் வந்து பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிப்பதற்கு என்று சிலர் இருப்பர், கிரகஸ்தர்களாகவும் வந்து இருப்பார்கள். சோ அனைவருக்கும் எது ஒத்து வருகிறதோ அந்த உகந்த நிலையில் அவர்களை அமர்த்தப்பட வேண்டும். Maharaj, there is another question on the chat box that Krishna Shakti Vina Nahe Tare Pravartana, is it applicable only to spiritual masters and acharyas, or is it also applicable to the Bhakti Viksha preachers, Namahata preachers? Well, he doesn't say anything about gurus there. He's talking about devotees preaching, any preacher. Of course, any preacher is also a guru in one sense. இங்க ஒரு கேள்வி என்னவெனில், கிருஷ்ண சக்தி வினா நாகே தாராயே பிரவர்த்தனா. சோ அதனால இங்க ஆன்மீக குருவுக்கு மட்டும்தான் இந்த பக்தி சக்தி இருக்கா, நாமஹட்டா பக்தி விக்ஷா தலைவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சக்தி இல்லையா என்பது கேள்வி. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், இங்க குருவை பற்றி குறிப்பிடவில்லை. இங்க பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் வந்து தலைவர்கள் தான், அவர்களுக்கு அது இருக்கிறது என்பதை குறிப்பிடுகிறார். Actually, the Madhyam Adhikari is the person who's qualified to preach. மத்தியம் அதிகாரி தான் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு தகுதி பெறுகிறார். The Madhyam Adhikari associates with the devotees. He gets proper spiritual knowledge. மத்தியம அதிகாரிகளுடன் சங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் போது உகந்த ஞானத்தை பக்தர்களால் பெற்றுக்கொள்ள இயலும். And he recognizes some people are not favorable, so he avoids those people. சில மக்கள் அனுகூலம் இல்லாமல் இருப்பவர்களை அவர் அடையாளம் கண்டு அவர்களை நிராகரிக்கிறார். And he preaches to the innocent and to the kanishtas. ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மற்றும் அப்பாவிகளுக்கு மட்டும் அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார். And he serves those who are in a higher position. உயர் நிலையில் இருப்பவர்களை காணும்போது அவர் சேவை செய்கிறார்.
So these are the devotees who are the main preachers. இவர்கள்தான் பிரச்சாரகர்களாக கருதப்படுகின்றனர். So these devotees, in order to preach, must have the Shakti of Krishna. அதனால வந்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நிச்சயம் வந்து கிருஷ்ணரின் சக்தி கொண்டிருப்பவர் தான். Of course, that Shakti we can say is Bhakti Shakti. ஆனா இந்த சக்தி என்பது பக்தி சக்தியாக அறியப்படுகிறது. This comes from Krishna, and the devotees have a little bit of the Shakti in the jiva. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடமிருந்து வரக்கூடிய சக்தி அதே சமயத்துல ஜீவராசிகளிடத்தும் இந்த சக்தி சிறிய அளவில் காணப்படுகிறது. And they spread the Shakti to others. That's their preaching. அதனால இந்த சக்தியை பிரச்சாரத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கும் இதை கொடுக்கின்றனர். Yeah, Maharaj, there is a Facebook live question. Paramatma is omnipotent and present in all living entities along with the jiva. I wish to know the activities of Paramatma within, because sometimes he favors and such fools come to Krishna consciousness. But while the same Paramatma is present in all, but why major populace are not taking up to Krishna consciousness? Well, it's not so much Paramatma, it is Bhagavan that is guiding us to Krishna consciousness. அவரது கேள்வி பரமாத்மாவின் செயல்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சில சமயம் மூடர்களும் ஆன்மீக தளத்திற்கு வருகின்றனர், பெரும்பாலான மக்களும் வந்து வருவதில்லை. ஸோ இதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? ஸோ அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் என்னவென்றில், இது வந்து பகவான் தான் வழிகாட்டியாக செயல்படுகிறார். So Paramatma is a neutral witness, and he makes sure that you get your karma. இங்க பரமாத்மா என்பது பாரபட்சம் இல்லாமல் அவர் ஒரு சாட்சியாக திகழ்ந்து உங்களது கர்ம வினைகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். So one cannot accept bhakti unless a person has faith. நம்பிக்கை இல்லாத நபர்கள் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. But faith does not develop by any material activity. ஆனா பௌதீக செயலின் மூலமாக நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி கொள்ள இயலாது. That also manifests by mercy of devotees. இதுவும் பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாகத்தான் வெளிப்படுகிறது. But because a person has no faith, it takes a long time for that person to get a lot of mercy. நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்துல மீண்டும் கருணையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அது நெடுங்காலம் ஆகிறது. So in one lifetime, finally that jiva develops faith, which means he has a natural acceptance of the position of the Lord, a natural acceptance of the statements of the Bhakti scriptures. அதனால ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவராசி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி கொள்கிறது என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதான நிலையையும் வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதே சமயத்துல இந்த பக்தி சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகிற விஷயத்தையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். So once that faith is there, then the person is favorable, and if we preach to them, yes, they respond. So it's not so much Paramatma, it's the influence of devotees over many lifetimes that creates the faith. இதன் மூலமாக அவனுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படும் பட்சத்துல நாம அவன் அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தால பிரச்சாரம் செய்கிறோம். அதனால பல பிறவிகளில் பக்தர்களின் கருணையின் மூலமாக அவனால் அவனது இடத்துல வந்து இந்த நம்பிக்கை வந்து ஊன்றப்படுகிறது. Next question, Maharaj. How do we know whether Srila Prabhupada is pleased with us? Well, one way, of course, is to look at the writings of Srila Prabhupada and follow his directions. So இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம் மீது எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்பதை உணர்வது. அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது உரையில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நாம முதல்ல வந்து நன்கு கற்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And when we do that, the Atma gets some satisfaction. இதை செய்வதன் மூலமாக ஆத்மாவிற்கு திருப்தி கிடைக்கிறது. Yes, Maharaj. Next question. Srila Prabhupada told, chant Hare Krishna and be happy. Devotees are generally chanting for so many years and still face difficulties and reversals. What exactly Prabhupada meant be happy? The result of chanting is you get prema, which is the highest bliss.
this. So இங்க கேள்வி என்னவெனில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் திருநாமத்தை உச்சரித்து ஆனந்தமாக இருங்கள் என கூறியிருக்கிறார். ஆனா பக்தர்கள் பல காலமாக நாமத்தை உச்சரித்தும் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? அதற்கு மகாராஜர் கூறிய பதில் என்னவெனில் நாமத்தை உச்சரிக்கும் அந்த நோக்கம் என்பது பிரேமையை அடைவது. Of course, even in sadhana, there is a type of happiness that we get from the performance of bhakti. பக்தி பயிற்சியில் செய்யும் போதும் நமக்கு ஒரு விதமான ஆனந்தம் கிட்டுகிறது. But in the process of sadhana, we also have to deal with karmas and anarthas. ஆனா இந்த சாதனா பக்தி பயிற்சியில் இருக்கும் போதும் அதே போல நாம இந்த கர்மா மற்றும் அனர்த்தங்களையும் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். These are destroyed by the process of bhakti. இது பக்தி வழிமுறை மூலமாக இவை அனைத்தும் அழிக்கப்படுகிறது. But in some people, the destruction rate is much slower. சில பக்தர்களின் வாழ்வில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அழிப்பு முறை என்பது சற்று குறைவாக காணப்படுகிறது. It may be due to incorrect performance of bhakti. இது சரியா பக்தி பயிற்சி செய்யாததும் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. Or it may be due to aparadhs in previous lifetimes or in this lifetime. அது குற்றம் இந்த பிறவியிலோ அல்லது போன பிறவியிலோ செய்திருப்பதும் இது கணக்கீடாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. So the devotee realizing this should have patience. இதை அறிந்து கொண்டு பக்தர்கள் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும். And should also understand that a lot of the problem is self-created. இதுல பெரும்பாலான பிரச்சனைகள் சுய முயற்சிகளால் ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். However, by continuing the process, that person will get the mercy of Krishna. ஆனா இந்த பக்தி முறையை தொடர்ச்சியாக கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல நிச்சயம் கிருஷ்ணரின் கருணையை பெறுவார். Thank you, Maharaj. I think the questions are that much only. Okay. Thank you so much, Maharaj. After 6 months, the Chennai devotees have been fortunate to have your association. Let all the devotees chant Hare Krishna Maha Mantra once as a gratitude to Maharaj on this auspicious day to give us this association. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna, Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Teacher. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. So with that, we are coming to the end of Prabhupada's Vyasa Puja glorification. And this weekend, we'll have on Saturday, Sunday, we'll have classes. The more details will follow. Saturday morning, we will have Jagat Sakshi Prabhu from Kerala, a lecture in Tamil. ஹரே கிருஷ்ணா. இதன் மூலமாக இந்த புகழுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புகழுரை முடிவுக்கு வருகிறது. வரக்கூடிய சனிக்கிழமை காலையில அருள் திரு ஜகத் சாட்சி பிரபுவோடைய உபன்யாசம் இருக்கிறது. The same evening, I'm not remembering the time, but we have Amarendra Prabhu from America, not the Chennai devotee, America devotee, will be glorifying Srila Prabhupada. அன்று இரவு அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய அமரேந்தர் பிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புகழுரையை நமக்கு சொல்வார். And I await confirmation for the Sunday morning from Advanced Vaishnavas. I'll come back to you. And Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram.